బెటర్గా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వడం మంచిది. పల్లీలు రోడ్డు పక్కనేమో, అంటే కాలేజ్ రోడ్ పక్కనేమో, అందుకని నేను వచ్చా. ఆఫీస్ ఇస్తున్నాడు. క్యాష్ టేబుల్ టానీ పెట్టాలంటే సింబల్ ఉన్నాడు కదా వాడు. నేను వస్తున్నా. అదే వస్తాను. లేదు ప్లాన్ లో ఉన్నారు. Season will be started to 25 minutes. We'll be meeting Richu the compound with the get your Andhra University.
ఊరుకున్న ఉందో ఊరు కలుపుకుంటే స్టార్ట్ రాకుంటే ಕೇಳಿನಂಟಿ ಇನ್ನ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ 400 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ. PDF కి ఇంకా తాడవల ఏమందుక నేను పడుతుంది नहीं चलो यार इधर से आ जाओ मेरा पास आ जाओ प्लीज आ जाओ मेरे पास आ जाओ नीचे नहीं बाबू बस अरे गन से मारो भाई థర్డ్ ఇయర్ లో ఉన్నాం థర్డ్ ఇయర్ లో క్లాస్ స్టార్ట్ అయిందంట లోపల నెక్స్ట్ వచ్చింది జూమా బయట మాरो बग बग దాని పక్కన పోకరా तुम्हारा बाउंड्री से అలా अंदर भाई तुम्हारा बाउंड्री के దాని మళ్ళీ बोया करो भाई చూడు 169 नीचे चलो भाई नीचे चलो जल्दी रश करो रश अरे तो यार దయించి మైక్ మ్యూట్ లో పెట్టండి
अरे 1 मिनट भाई 1 मिनट मेरा गन से स्किन आ जाए रुक जाओ ఏ క్లాస్ ఉందా అంటే ఏమో బాబు ఇస్తాకు నవ్వు అన్నదానికి నవ్వు నవ్వు ఎవరు ఆఫ్ చేయలేదు మా ఎవరా నేను కూడా చేయలేదు అంటే ఓకే వినయ్ క్లాస్ 15 minutes లేట్ స్టార్ట్ అవుతాను यारो बुढ़िया फला आंकड़ा अस्सला మరి ఇప్పుడు ఈ షేప్ ఇలా ఉంది కదా ఇలాగే వస్తుంది షేప్ ఏం చెప్పదా ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿಯೋ ಏನಾದ್ರು
Good afternoon, everyone. What we have discussed in the last class? String methods, right? I hope everyone practice string methods. Is it right? Everyone practiced? So we are far behind the syllabus. Okay. So I'm speed upping the content. So everyone make sure to understand the concept. Okay. Before coming to the sessions, please revise the concepts and understand the concepts earlier. Okay. Why I am saying this is within 20 days or 25 days, you cannot learn Java completely. Okay. What is the better thing you can do? Start learning the upcoming content concepts earlier. Okay. And practice. Whenever time comes, whenever time is available to you, practice the concepts. Okay. So that you can have some understanding. Okay. Then while listening the class, you will get more clarity. Okay. Even you will get some new doubts also. Okay. So yesterday in the last class we have discussed string concept, right? What is string pool? What is string object? How both are differ? And what else we have discussed? I noticed one thing. Day by day count is getting decreased. I don't know what might be the reason. Okay, so based on your interest, I thought so that I can take some more classes to explain some more concepts. But based on this count, I'm not going to explain any more extra concepts. Okay, as per the content, we will complete the concept. Okay, complete the session. I already gave some tasks, right? So hope you complete the task and you understand the concept. Okay, how to use the methods, where to use, when to use, what to use. Okay. Whenever learning something, have some questions. Okay, what it will do, why should we do, when to do, or where to do. Okay, learn like this: what to do, where to do, why to do, when to do. Okay.
So in today's class we will discuss inheritance concept. Okay. Okay, I will not punish anyone, okay, by stopping the concept or by hiding some knowledge. So whoever is interested, wait at the end of the session so that we will discuss some more. Okay, if you are that much interested, we will learn like that. Okay, but I'm not going to extend the days. Okay, so today the concept is inheritance. What is inheritance? What is inheritance? What is the, I hope I already told you, prepare inheritance. How many of you didn't prepare inheritance? How many of you didn't prepare inheritance concept? This is where your interest lies. If you are not prepared, that means simply you are not that much interested. So there is no need to prepare. That's it. You should not wait for someone's command to learn something. Okay. అందరూ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ రోజు నుంచి I will give the concepts earlier so that you can prepare earlier. After preparing only, you attend the session. Okay, so that I can explain some more detail and in detail about the concept. Okay, don't wait for me to start the concept and to explain in detail. Okay, meanwhile I will do that, but from your end I need some preparation, okay, from you, so that it is some more interesting. What is inheritance? What is inheritance? So inheritance is a concept. You don't some class having some functionality. Okay, class A class A having some functionality. Class B also want the same functionality as class A, okay, and some extra functionality, okay, some extra functionality. So then see here, okay, let me write in this way. A class having some functionality, okay, another class is also wants this functionality. In order to that, it will have some more functionality. It looks like this, okay. Already ఒక క్లాస్ కొంత functionality provide చేస్తుంది. Functionality is nothing but some mechanism to do something, okay. So a basic calculator, consider this a basic calculator. It is a class. A basic calculator contains what kind of methods can you expect?
contains a basic methods like add, right? Add, multiplication, division, what else? A difference, right? These are the basic methods you can expect from the basic calculator. When it comes to scientific calculator, I hope you see the scientific calculator, right? Or engineering calculator, some people. It does. This contains also a basic methods, right? A basic methods like this, but besides this, it contains a lot of functionalities, right? Apart from these basic methods, this class contains some more functionalities. Because it is basic version, it is some more advanced version. Though it is advanced version, it needs the basic operations, right? Sir, I have a requirement. ఒక కస్టమర్ నా దగ్గరికి వచ్చి, నా ఫ్రెండ్ నా దగ్గరికి వచ్చి, నాకు ఒక క్యాలిక్యులేటర్ ప్రోగ్రామ్ కావాలి, ఒక స్మాల్ అప్లికేషన్. ఓకే, I need a small application. Can you make it? Okay. Okay, why don't let me. నా దగ్గరికి వచ్చి అడిగాడు అనమాట. Hello friend, I want some basic application to perform some basic mathematical operations. So I said him, okay, I will do that. I will write the code somehow fast. Okay, I hope you understand because it is very basic code I am going to write. Basically, I thought these students are from BTech. I thought at the first I will explain some more concept. But though most of the people are from BTech background, still people are suffering to understand the concept. I don't know why. I thought my work will complete very easily because most of the people are from BTech, but it is not happening actually. Instead of that, students are reducing. int value 1. So అందరూ రివైజ్ చేసుకోండి, డైనమిక్ గా వాల్యూస్ ఎలా రీడ్ చేస్తారు యూజింగ్ స్కానర్ క్లాస్. ఓకే, ఐ విల్ రైట్ ఆల్ ద థింగ్స్ టుగెదర్. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. I will write mostly in the shortcut form. See the errors. Okay, anyone observe the error? I observe the error. Anyone? What is the error? Let me know from your side. What is the error? I already made this error earlier. Let me see how many people identify the error. No. No. Sir,
these variables will get the values dynamically, sir, because these are local methods. If I say these, I will initialize later, but still there is an error. Let me see how many people will identify that. If you learn like this, you will not forget. Class lo methods undali. Of course, this is a class. These are methods. Sir, can I write a method inside another method? Can I write a method inside another method? Let me answer my question. Can I write one method inside another method? How can you write, sir? How can you write a method inside another method? Okay, but still you are not identifying the problem. You have to concentrate, okay? These values will be initialized later. If required, I will remove these values here. Okay, I will place here. Or else these values are not at all required. Okay, you can write like anything. I will simply call them methods here. See here, here I am not going to take the main method. Okay, previously we are using the main method in a single class, right? So in this session, I'm not going to use the main method. I'm simply written the 4 methods. Okay, okay, I wrote this. Sir, I want this functionality. I computed my friend's task. What he asked me, writing application to perform basic mathematics operation. Okay, basic mathematical operation. He asked me. I shared the screen, right? I already shared the screen. Write an application to perform basic mathematical application. Okay, mathematic application or operation. So he used this application. Okay, he used my application for a long time. He came with a new functionality. Okay, hey friend, these operations are not enough. So can you update my functionality? Add some new features. Okay, add some new features like modular division. Okay, square root function like. Okay, can you update my application like this? Even lot more, but I don't know much about them. Operations, sine, cos, tan, cosine, like. Okay, etc, etc. Okay. So I want this kind of functionality. Can you implement? So మీరైతే ఏం చేస్తారు? ఇక్కడ యాడ్ చేస్తారా? Will you add here like int motif of int like a, int comma b? Can you do like this? Will you do like this? Will you do like this? Of course you can do like this, but when I do like this, it will disturb the existing application, right? ఇలా నేను చేస్తే ఏమవుతుంది? ఎగ్జిస్టింగ్ అప్లికేషన్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. నాకు ఇలా అవసరం లేదు. I will add, without disturbing this code, I will create one more class. I will create a new class which is
advanced calculator. Advanced calculator. Okay, here I will take the main method. Okay, so here I will write the extra functionalities. See, I will write the extra functionalities. What is this extra functionality? I already write. Right. Control. Okay, this is not int mod. See the naming conventions which I am using here. Okay, capital, camel case. Okay, you should do like this. When you do like this in the interview, he knows that he may think that you already know some concepts, some naming conventions, okay, which professionals are used in the real time. Okay, return B modular division A. So this is my new functionality. Let me, when I perform square root operation, you may not expect integer. Okay, if you expect integer, you will lose some value, right? You will lose some value. So I will not take that in the form of integer here. Okay. See here, did I write anywhere print statement? Why? How to find the square root? What is the formula? Into 0.5. We have method for that. Okay. I hope, but I didn't remember. I'm not interested to remember. Okay. I will not mark up. Okay. Don't mark up any concept. Okay. SQRT. See the function. Java always provides some basic functionalities. Don't expect specific functionalities. Okay. Here you can see the method. See, public static double. It is returning output in the double format. So this is the way you can call the method. Square root of a number ke square root kanukovalani anukuntunnaro aa number ni ikkada place cheyandi. Okay. So I know that how to find the square root. Okay. SQRT, I think, is it right? SQRT of. So do I need two parameters? No. So I will pass only one. It will return like this. So here, can I take float? So square root method is returning what type? Boolean type. No, double type. Okay. So you cannot hold like this. Double. What is the error? Undefined. Let me see whether in which, okay, see here, in which module it is available. java.lang.math.square root of. Okay, so inside this class package, this method is available. So can't I use this like this? No, I will not create any method. So I will import that. Okay, I will import java dot, already it is available, I think so. Math. See here, math dot, it is enough, dot star. I will explain later, don't worry. Now this is the class. Okay, remember that this is a class. Why? How can you say that that is a class? By seeing the name. See the capital letter first. Can I say by seeing the capital letter? Of course. By seeing the capital letter of the word, I can say that this is a class. How? Sir, it is a Java convention, sir. If you write a capital letter before the word, so simply it is a class. Meer kuda indukosame capital letters naming conventions ne follow avvali. Okay. See
how simple it is to remember. This is a class. Sir, if I call a method by using class name, what type of method is it? Let me know. I am calling a method by using a class name. What type of method is this? Let us see how many will answer my question. No, not non-static, Saujanya. See, this is class name. Okay, this is class name. I'm stressing the word class name. This is a method. If you access a method by using class name, this method is called what? So you are not understanding the concept. That's it. So this is a static method. This is a static method. I will not explain anymore. Understand by yourself. Sir, I added the new functionality. See, this is my new functionality. Okay. My calculator class contains 4 basic methods. Okay. All of them are written in integer type. Okay. Sir, why I created separate like this? Endukila separate ga create chesanu? Why don't I add these functionality inside this class? See, నేను ఆల్రెడీ అప్లికేషన్ ని డిజైన్ చేసేసాను. నేను డిజైన్ చేసిన అప్లికేషన్స్ ని ఫార్వర్డ్ చేసేసాను. మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ సమ్ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, కీప్ ఇట్ ఇన్ ఎ మైండ్. It is already implemented in a software. If I disturb that code will affect all the dependents. Is it right? Then ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక సిస్టమ్ లో సాఫ్ట్వేర్ ని డిస్టర్బ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? It will affect the remaining parts, right? Instead of disturbing the original code, I will extend the functionality. Okay, I will extend the functionality. ఒకవేళ మీరన్నది తప్పు సార్, ఎందుకు యాడ్ చేయకూడదు, నేను యాడ్ చేస్తాను ఇక్కడ అని అన్నారే అనుకోండి. ఐ ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంటెడ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా ఫంక్షనాలిటీస్, రైట్? నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎక్స్ట్రా ఫంక్షనాలిటీ ఇంప్లిమెంట్ చేసేస్తాను. చేసేసిన తరువాత ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ కొత్తగా యాడ్ అయ్యాయని ఓల్డ్ కస్టమర్స్ కి, అంటే అప్లికేషన్ యూజ్ చేసే ఓల్డ్ పీపుల్ కి తెలుస్తుందా? నేను యాడ్ చేసిన న్యూ ఫంక్షనాలిటీస్ తెలిసే ఛాన్స్ ఉందా? ఆన్సర్ క్విక్లీ. ఈ ఓల్డ్ అప్లికేషన్ ని నేను డిస్టర్బ్ చేసి ఈ న్యూ కోడ్ ని ఇక్కడే ఇన్సర్ట్ చేస్తే కొత్త ఫంక్షనాలిటీస్ వచ్చాయని పాత కస్టమర్ కి తెలిసే ఛాన్స్ ఉందా? నో. మరి ఇక్కడ రాయడం వల్ల ఎవరికైనా బెనిఫిట్ ఉంటుందా? అప్డేట్ చేస్తాం సౌజన్య, వి డూ అప్డేట్ ఓన్లీ, బట్ హౌ ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ కెన్ నో దట్? ఓకే, మీరే చూసుకోండి. ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ యూజింగ్ స్మార్ట్ ఫోన్, రైట్? సో ఇఫ్ ఐ డూ ఎనీ అప్డేట్, కెన్ యూ ఐడెంటిఫై ద అప్డేట్? కెన్ యూ ఐడెంటిఫై ద అప్డేట్? కెన్ యూ go back to the update? You cannot go. అప్డేట్ చేశారు అంటే వర్షన్ చేంజ్ అవుతుంది. తెలుసా మీకు ఈ విషయం? అప్డేషన్ వచ్చింది అంటే సాఫ్ట్వేర్ వర్షన్ చేంజ్ అవుతుంది. మరి ఇంకా మీరు ఫార్వర్డ్ కి అప్డేట్ అయినట్లా, బ్యాక్వర్డ్ లోనే ఉండి అప్డేట్ తీసుకున్నట్లా? లెట్ మీ నో ఫస్ట్ దిస్. మీరు నెక్స్ట్ వర్షన్ కి అప్డేట్ అయ్యారు. ఓకే, కరెంట్ వర్షన్ లో కూర్చొని కొత్త అప్డేట్ ని ఇక్కడికే తీసుకురాలేరు. ఓకే, యూ కెనాట్ గో బ్యాక్వర్డ్. సో దిస్ ఈస్ మై ఓల్డర్ వర్షన్. ఓకే సార్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిస్టర్బ్ మై ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షనాలిటీ. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్, మేబీ my old customers, some customers may require only this functionality. Okay, కొంతమంది కస్టమర్స్ ఈ ఫంక్షనాలిటీ మాత్రమే రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా ఏమీ అవసరం లేదు. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, కెన్ యూ ప్రొవైడ్ సమ్ కాస్ట్లీ ఫంక్షనాలిటీస్ ఫర్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆర్ ఫర్ లో కాస్ట్? కెన్ యూ డూ దట్? వై? బికాస్ money matters and work matters, right? So
That's why I will not provide like this. Okay. Instead of that, if you have a requirement, I will create a new functionality. If you want that, you can update the system or else you can buy this. Okay. So I write the new functionality. Sir, as this is an advanced calculator, it requires some basic operations, right? Some basic operations. Okay. So I need to write the basic application here also, which is nothing but addition, multiplication, subtraction, and division. I will not write again here. Okay. I will not write again here. I will reuse the functionality. How can you reuse the functionality? Simple, sir. I will I will inherit. Okay. I will inherit the another class. Okay. We will inherit the class in which we are interested. We will inherit the class in which we are interested. ఇక్కడ interest అంటే ఏంటండి? We require those functionality. Okay, those functionalities. ఇది నార్మల్ ఇంట్రెస్ట్ కాదు. ఆల్రెడీ ఒక క్లాస్ లో ఒక ఫంక్షనాలిటీ ఉంది, అది మనకు కావాలి. ఓకే, సో మనకు కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఏం చేయొచ్చు? యూ క్యాన్ యూస్ ద ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, you can use the inheritance concept. How can you inherit? How can you inherit? I will write the basic statement. Okay, class A inheritance will use the keyword extends. Okay, inherit will use the keyword extends. Extends is used to perform inheritance. My definitions may not suitable for you, okay, but for understanding purpose I am giving these kind of definitions. Okay, class A extends class B. Okay, what does it mean? Sir, a B is already existing, sir. B is a class, it contains some functionality. Okay, later I have a class called A. Sir, A is also wants the same functionality which is available in the B class. Okay, which is available in the B class. Okay, so that what can I do? What can I do? Sir, I will call these methods. ఈ మెథడ్స్ నేను కాల్ చేసుకోలేనా? కావాలి అని అనుకుంటే ఫంక్షనాలిటీస్ ని I can call, right? But why I am going to inheritance? I will explain later. Okay, keep this question. Okay, how can you inherit? Extends B. Okay, what does it mean? Class child class extends parent class. Okay, child class is extending parent class. By seeing the name parent, you can analyze our parents. Okay, from our parents we are getting some properties, right? Inheritance ante enti telugulo varasatvam kada. So from our parents we are getting some properties. ఇప్పుడు ఈ ప్రాపర్టీస్ ని అక్వైర్ చేయడానికి మనం కష్టపడాలా? Suppose my father construct a building. Okay, I have the property to access that building. Is it right? Or else నేను మళ్ళీ కొత్తగా ఒక బిల్డింగ్ కట్టాలా? I don't need to create another building. Okay, my father already provided a building. I can use that. Okay, దీని వల్ల ఏంటి బెనిఫిట్? What is the benefit of inheritance concept? You need not to write the same code again and again. Okay, you need not write the same code again and again. What does it mean? Sir,
ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక ఫంక్షనాలిటీ ఉంది. అడ్వాన్స్ క్యాలిక్యులేటర్ కదా అని ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ ని మళ్ళీ ఇక్కడ రాస్తారా? అఫ్ కోర్స్ మీరు రాస్తారని అనుకోండి. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డూప్లికేషన్ ఆఫ్ కోడ్. ఇస్ ఇట్ రైట్? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డూప్లికేషన్ ఆఫ్ కోడ్. ఇక్కడ అదే కోడే, ఇక్కడ అదే కోడే. సపోజ్ నేను ఇప్పుడు ఇంకో క్యాలిక్యులేటర్ క్రియేట్ చేస్తాను, అక్కడ కూడా ఈ ఫంక్షనాలిటీ ఉండాలి. తీరా చూస్తే అక్కడ కూడా డూప్లికేషన్ ఆఫ్ కోడ్. వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్? Is this what we want? No. We will simply reuse. Okay. Methods are used to reuse the functionalities, right? Basic level methods are used for code reusability, right? Code reusability. At the top level, classes also provide the code. Okay. ఇక్కడ మెథడ్ ని మళ్ళీ కాల్ చేయడం వల్ల ఆ ఫంక్షనాలిటీని మనం మళ్ళీ రాయకుండా ఆ మెథడ్ నేమ్ ని కాల్ చేయడం ద్వారా మళ్ళీ మెథడ్ ని యాక్సెస్ చేయగలం. ఓకే. వెన్ కమ్ టు ఇన్హెరిటెన్స్, ఆల్రెడీ ఒక ఫంక్షనాలిటీ ఉంది. ఓకే. మరి అదే ఫంక్షనాలిటీని మనం మళ్ళీ కావాలనుకుంటే సింపుల్ గా ఆ క్లాస్ లో మనకి ఏదైతే కావాలనుకుంటున్నామో ఆ క్లాస్ ని సింపుల్ గా ఇన్హెరిట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే. సో దట్ మీరు మళ్ళీ ఆ కోడ్ ని రాయాల్సిన అవసరం లేదు. సో దట్ యూ కెన్ రీయూజ్ ద కోడ్. దీనివల్ల ఆర్ యూ డిస్టర్బింగ్ ఎనీ ఎగ్జిస్టింగ్ కోడ్? ఆర్ యూ డిస్టర్బింగ్ ఎనీ existing code? Okay. Is this process going to create any complexity? Create any complexity? Instead of complexity, it will provide some a meaningful functionality. Okay. If you require, you provide the basic functionality. Okay. If customers వచ్చారు, if he required, he will provide the basic functionality. No sir, I want a new kind of application which will perform additional functionality. Then he will take the advanced calculator. Okay. Though it is advanced calculator, it also comprises of basic functionality, right? Is it right? Okay, so how can I inherit the functionality? So as I said here, child class extends parent class, right? Here, which class wants which class properties? Let me know. In this statement, which class is extending properties from which class? A class ki properties ni inherit చేస్తుంది. From parent class. So parent class ki unna properties behaviors ni child class inherit చేస్తుంది. Okay. Keep this in mind. Now apply that concept here. Okay. So public class advanced calculator extends which class? Let me know which class extends a basic calculator. Here our basic calculator class name is calculator. Okay. See this. Now I am creating object for this. Okay. These methods are static or non-static. Let me know first. Quickly, fastly. Okay, don't take much time. These methods are static or non-static? Wrong, Pavani. These methods are static or non-static? Non-static. Because there is no static keyword. Blind ga cheppeyochu. There is no static keyword. Do I need object creation to access these methods? Yeah. So I will create object. Where I can create object? See here, where I can create object. In the calculator class or in the advanced calculator class.
In the main only. A main lo rayali. Here also I will take the main method. Okay. Now where I can, here also you can write. Okay. Let me see first in the advanced calculator. Okay. I will create the object for what? Deni create cheyali object ni? Object A class ki create cheyali for advanced calculator or calculator. For advanced calculator. Why? I will explain. Okay, just wait. I will explain. ADVCALCULATOR. Advanced calculator. ACAL is equals to new. I will simply copy paste. Okay, I do like this. I created object for this class. Okay, ACAL dot. See what are the methods available here? Add method is available here. Manam rasam ikkada add method, a difference method, a division, mod division ikkada undi. Okay, multiplication, do we write this? No, but it is showing them. Okay. Let us see, can I call or not? Add of 10, 20. Okay, I'm saving this program. So ఈ మెథడ్ రిటర్న్ చేస్తుందండి. ఓకే, యాడ్ మెథడ్ ఈస్ రిటర్నింగ్, సో యూ కెనాట్ గెట్ ద అవుట్పుట్. సో ఐ విల్ డూ లైక్ దిస్. I simply print the statement. Okay, see the output 30. Okay, output is 30. Add method ekkada undi? It is available inside the calculator class. Okay, it is available inside the calculator class, but I am accessing that method inside the child class. Okay, this is nothing but a child class and this is nothing but a parent class. We are inheriting properties from child parent class. Okay, we are inheriting properties from the parent class. Okay, how can you access them? By using simply object name, right? This is nothing but reference or else instance or else object. Okay. Simply I will also call mod division or else square root. Okay, SQUARE, square root of 4. Square root of 4. Okay, so I need a method reference, right? ACAL dot square root. I'm saving this method. I am calling the method. So I get the output as 2.0. Okay, so I'm inheriting the parent class methods as well, child class methods also, by using what? Child class reference. So aim అవుతుందండి ఇక్కడ internally what is happening? Parent class, child class. Okay, ఈ పేరెంట్ క్లాస్ ఉన్న ప్రాపర్టీస్ కావచ్చు, మెథడ్స్ కావచ్చు. ఓకే, ప్రాపర్టీస్ ఆర్ మెథడ్స్ ఆర్ బిహేవియర్, యూ కెన్ కాల్ ఎనీవే, either. Okay, so you can access these properties and these methods inside this class. Besides that, you can also access these properties and these methods. Consider an example, a grandfather. Grandfather contains Rajdut bike. Okay, it is a bike. Okay, Rajdut bike.
old house, dummy car. Okay, he has. Father contains, father created a new house. Okay, constructed a new house. Okay, father constructed a new house. He's having new car. Okay, he's having bullet bike. Okay, after some grandson. Grandson contains luxury house. Construct a luxury house. Created BMW, Land Rover from Tata. Okay. He's having some XYZ bike. Okay. He's having some XZY bike. So, grandfather properties అనేవి father ki inherit అవుతుంది. Father properties are inherited to grandson. So automatically these properties are also inherited to this class. Okay. Similarly, all these properties are inherited to what? Grandson. Okay. Inherited to grandson. This is how inheritance works. Okay. Okay. Grandfather having some properties. Okay. It is inherited to child. Okay. చైల్డ్ కూడా కొన్ని సపరేట్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయండి, ఉండకూడదు అన్న రూల్ ఏం లేదు. ఓకే, చైల్డ్కి న్యూ ప్రాపర్టీస్ లేకపోతే ఇంకా ఈ చైల్డ్ ఎందుకు మనకు, ఇది చాలు ఇంకా. గ్రాండ్ ఫాదర్ ఈజ్ ఎండ్ ఆఫ్. వై షుడ్ వి గో ఫర్ ఫాదర్? బికాస్ ఫాదర్ హ్యావింగ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా ఫంక్షనాలిటీస్. ఓకే, ఈ ఎక్స్ట్రా ఫంక్షనాలిటీస్ కాకుండా హీ నీడ్స్ సమ్ అదర్ ఫంక్షనాలిటీ విచ్ ఈస్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఇన్సైడ్ ద గ్రాండ్ ఫాదర్. ఓకే, దట్స్ వై he is inheriting the properties. Similarly, grandson inherit the properties of father. Okay, father ki inbuilt ga wala father yokka properties inherit ayyayi kada. So these are the properties of father class. Okay, when grandson inherits the properties of father, both these properties are inherited to child or grandson. Okay, I hope you understand. ఈ ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడికి ఇన్హెరిట్ అవుతుంది. ఇవి కాకుండా ఫాదర్ కూడా ఓన్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఓకే, మే హ్యావ్, మే నాట్ హ్యావ్, ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ బిగ్ డీల్. ఓకే, సో వెన్ యూ ఇన్హెరిట్ దిస్ క్లాస్ హియర్, ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్ ఆర్ ఇన్హెరిటెడ్ టు చైల్డ్. ఓకే, లైక్ దిస్ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ విల్ వర్క్. ఓకే, ఇప్పుడు if required, I can create object for this class. Okay, I can create object for this class which is nothing but father class. I can also create object for grandson class also. Okay, so ఇప్పుడు బాగా వినండి. If I create object for grandfather, నేను ఏ ప్రాపర్టీస్ ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు? Let me know fast. Answer quickly. ఇప్పుడు నేను గ్రాండ్ ఫాదర్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ఏ చేస్తే ఏ ప్రాపర్టీస్ ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు? లెట్ మీ నో ద నేమ్స్, ప్రాపర్టీ నేమ్స్ క్విక్లీ. విచ్ ప్రాపర్టీస్ ఐ కెన్ యాక్సెస్? ఫాస్ట్. Write your answers at a time. Okay, not one by one. Yeah, so grandfather class ki object create cheste I can access Rajdut by old house dummy car. Okay, okay, see, if I create object for father class, what are the properties I can access? Father class ki object create cheste ఏ properties నేను access చేయొచ్చు? I can access Rajdut, old house, dummy car, new house, new car, bullet bike. Is it right? Because
These are inherited to this class. Okay, చూడండి ఇక్కడ having his own properties, he is also allowed to access the inherited properties. Okay, now if I created object for grandson's class, what can I access? He can access both his own properties and behaviors, father class properties and behaviors, as well as grandfather. Okay, because grandson is inheriting father, in turn father is inheriting grandfather. Okay, grandson then inherit చేస్తున్నాడు father ని. Unfortunately father grandfather ని inherit చేస్తాడు. సో ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఇక్కడ యాడ్ అవుతాయి. టోటల్ గా ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా ఇక్కడ యాడ్ అవుతాయి. ఓకే, so how can I access? If you created object for this class, you can access this class properties as well as his parent class properties. Okay, this is the some basic concept of inheritance. Okay, ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ అంటున్నాం. ప్రాపర్టీస్ here you can refer both methods as well as variables. Okay, let me know what are the different types of variables and methods we have in Java. Different types of variables. Cheppandi, let me know. Static, non-static, local, right? Different types of methods. Types of methods: static methods and non-static methods. Okay, never forget these things. Okay, so ఇప్పుడు బాగా ఫోకస్ చేయండి. ఇప్పుడు బాగా ఫోకస్ చేయండి. బై క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్ టు ద చైల్డ్ క్లాస్. ఓకే, తెలుగులోనే చెప్తాను. ఇప్పుడు గ్రాండ్ సన్ కి నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను. By using that object you can access everything, right? You can access everything. Everything ante entandi ikkada both non-static methods and properties as well as static methods and properties. Okay, అందరూ అబ్జర్వ్ చేయండి. సార్ ఇక్కడ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఉన్నాడు, ఫాదర్ ఉన్నాడు, గ్రాండ్ సన్ ఉన్నాడు. ఓకే, గ్రాండ్ ఫాదర్ ఈస్ father is inheriting grandfather. Okay, grandson is inheriting father. ఇది ఫైనల్ గా ఎలా ఉంటుందంటే we can consider this thing. He is having all the properties and behaviors కదా. whenever ఇప్పుడు నేను grandson కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి grandson ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి gs dot old car or else old house అని కాల్ చేస్తే ఏమవుతుంది, it will access this property. Okay, ఇలా ఇన్హెరిట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే all this come under into this class. Okay, ఇది ఫిజికల్ గా మీకు ఎక్కడ కనిపించదు, but internally all these properties are inherited to this class. Okay, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉండేది ఒక క్లాసే. Okay, ఒక class which is nothing but grandson. If you call old house, first it will check in the this class. Okay, in grandson class. Okay, if it is not available it will go to parent class. Okay, ఇక్కడ కూడా లేకపోతే it will go to super parent. Okay, super parent class. Okay, ఓకే, ఇంకా చెప్పాలంటే ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్. దట్స్ వై యు ఆర్ యాక్సెసింగ్ జిఎస్. ఎలా యాక్సెస్ చేస్తున్నాం మనం? చైల్డ్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఆబ్జెక్ట్ తోనే ఓల్డ్ హౌస్ అని కాల్ చేస్తున్నాం. బికాస్ ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా గ్రాండ్ సన్ కి వర్తిస్తుంది. దేర్ ఇస్ నో రెస్ట్రిక్షన్. ఓకే, ఓకే, ఒక క్వశ్చన్.
grandfather can access grandson properties. బాగా ఆలోచించి చెప్పండి. Grandfather can access grandson properties. Okay, very nice. You cannot access. Okay, a grandfather can access father properties because ఇప్పుడు చూడండి, ఫాదర్ వచ్చాడు అంటే గ్రాండ్ ఫాదర్ ఆల్రెడీ ఉన్నట్లు అర్థం. ఓకే, గ్రాండ్ ఫాదర్ వచ్చిన తర్వాత కొడుకు పుట్టొచ్చు పుట్టకపోవచ్చు. ఓకే, దెర్ ఈస్ ఎ కేస్ రైట్. ఫాదర్ వచ్చిన తర్వాత గ్రాండ్ సన్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు. దెర్ ఈస్ ఏ ఛాన్స్. ఓకే, యూ కెనాట్ మేక్ షూర్ ఖచ్చితంగా ఉన్నాడు ఉంటాడు అని చెప్పలేము ఇక్కడ రైట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ కెనాట్ యాక్సెస్. ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే by using superclass reference you cannot access subclass properties and methods. Is it right? Is this statement right? Superclass reference ni use chesi మీరు సబ్ క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ ని యాక్సెస్ చేయలేరు. ఎందుకు సార్? అసలు సబ్ క్లాస్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు. కెన్ యూ గివ్ గ్యారంటీ? యూ కెనాట్ గివ్ గ్యారంటీ. దెన్ హౌ కెన్ యూ యాక్సెస్? బట్ ఇప్పుడు రివర్స్ కేస్, సబ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ కెన్ యాక్సెస్ సూపర్ క్లాస్ ప్రాపర్టీస్. హౌ? సార్ కొడుకున్నాడంటే ఫాదర్ ఖచ్చితంగా ఉంటాడు రైట్. దేర్ ఇస్ నో సచ్ ఎ డౌట్. యూ నీడ్ నాట్ టు హ్యావ్ ఎ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ డౌట్. ఓకే, so have this same example. Sir, a grandfather having some static variables, static method. Okay, similarly non-static method as well as non-static variable. Okay, father also having same. బాగా ఫోకస్ చేయండి, నేను మళ్ళీ చెప్పని పాయింట్స్. grandson has also same. Okay, now sir ఇక్కడ మీరు చూడాల్సింది ఏంటంటే గ్రాండ్ సన్ లో ఉన్న స్టాటిక్ వేరియబుల్, ఫాదర్ లో ఉన్న నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ ఇలాగా చూడాల్సింది. అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ కాదా? ఓకే, ఎక్కడైనా ఉండనివ్వండి. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తున్న కాన్సెప్ట్ ఏంటండి? లెట్ మీ నో వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ వి ఆర్ డిస్కసింగ్ నౌ. ఇన్హెరిటెన్స్, రైట్. ఓకే, కీప్ దిస్ ఇన్ మైండ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు ఆలోచించాల్సింది ఏంటి? స్టాటిక్ గా నాన్ స్టాటిక్ గా, అంతే తప్ప అది ఏ క్లాస్ లో ఉందనేది కాదు. బికాస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ సేమ్ టైప్. నేను నెక్స్ట్ చెప్తాను ఆ పాయింట్. ఓకే, ఇఫ్ ఐ ఫర్గెట్ జస్ట్ రిమెంబర్. ఓకే, ఇక్కడ గ్రాండ్ ఫాదర్, ఫాదర్, గ్రాండ్ సన్ all are same type. Okay, let me write my statement here. Grandfather, father and grandson are of same type. Remember this point. If I forget, just remember me. Okay. Okay, sir, I created object for grandson. Okay, I created object for grandson. How can I access grandfather static variable? Let me know what are the various possibilities I can access. Make your brain very sharp. నేను గ్రాండ్ సన్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను. గ్రాండ్ ఫాదర్ లో ఉన్న స్టాటిక్ వేరియబుల్ ని యాక్సెస్ చేయాలి. ఎలా? ఎన్ని వేస్ లో యాక్సెస్ చేయొచ్చు? యా, వన్ వే యూజింగ్ ద రెఫరెన్స్ gs dot property. Another way, హర్షిని ఆల్రెడీ మనం ఎక్స్ట్రీమ్ లోనే ఉన్నామండి. యూ నీడ్ నాట్ టు సే దట్
X by extending. Okay. By using class name, can we access? By using class name, can we access? Yes. Okay. How can you access? By using grandfather class name, right? By using grandfather class name, or else by using grandson class name, right? Since it is static, right? So we can access by using class name as well as reference name. Okay. Keep these points in mind. Okay. In statements రాయకపోవచ్చు, but keep it in mind. Okay then. Okay. Sir, I want to access non-static variable of father class. How can I do? I want to access non-static variable of father class. ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి ఆబ్జెక్ట్? ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి? In grandson. Is it mandatory? Is it mandatory to create object in grandson? No. రెండు చోట్ల క్రియేట్ చేయొచ్చు. Okay. Don't worry. I will explain. Please concentrate. Sir, ఇక్కడ GF is different. Okay. Let me write like that. A GF is separate class. Okay, sir. GF is a separate class. Okay. Father is a separate class. Okay. You need not to mix both. Okay. Similarly, the GS is a separate class. Okay. Everyone is different from one another. What are you doing? Sir, I'm just inheriting. Inheriting మాత్రమే చేస్తున్నాం. We are not disturbing the content. Okay. We are not disturbing any class. Inherit చేసినంత మాత్రాన క్లాసెస్ అనేవి కలిసి ఉన్నట్లు కాదు. Okay. If you want this property, you can inherit. Okay. అలాగే you can access this functionality separately. Okay. Grandfather యొక్క functionality మనం separate ఈ functionality కావాలంటే ఏం చేస్తారు మీరు? You can simply create grandfather object by using that. Okay. Okay. అది ఎప్పుడు ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ లేనప్పుడు. ఓకే. కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ లేనప్పుడు. ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్? ఓకే. ఇప్పుడు సపరేట్ గా నాకు ఇన్హెరిటెన్స్ వద్దు, ఏమొద్దు. దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఫాదర్. ఓకే. నాకు ఫాదర్ కాన్సెప్ట్ క్లాస్ కావాలి అంటే యూ కెన్ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ క్లాస్. ఓకే. ఫాదర్ క్లాస్. సార్ నాకు ఫాదర్ క్లాస్ ఉన్న ఫంక్షనాలిటీ మాత్రమే కావాలి. ఇన్హెరిటెన్స్ ఉన్నా లేకున్నా నాకు అర్థం అవసరం లేదు. జస్ట్ ఫాదర్ క్లాస్ లో ఉన్న ఫంక్షనాలిటీ నాకు కావాలి. దెన్ we can create objective for father class and access these properties and methods. Okay. If you want all these properties together, then you can go for inheritance. Okay. ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఎలా అంటే ఈ క్లాస్ కి ఇది డిపెండెన్సీ, ఈ క్లాస్ కి ఈ కంటెంట్ డిపెండెన్సీ ఉన్నప్పుడు దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఈ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ లో మీరు ఈ క్లాస్ కో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయరు. ఓకే. ఏ క్లాస్ కో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తారు మీరు? చైల్డ్ క్లాస్. చైల్డ్ క్లాస్ కి మాత్రమే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఎందుకు చైల్డ్ క్లాస్ కి మాత్రమే క్రియేట్ చేస్తారు? బికాస్ దిస్ క్లాస్ కంటైన్స్ ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్, రైట్? చైల్డ్ క్లాస్ కంటైన్స్ దిస్ ప్రాపర్టీస్ as well as these properties. Is it right? Is it right or wrong? So
చైల్డ్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల ఈ ప్రాపర్టీస్ ఆటోమేటిక్ గా ఇన్హెరిట్ అవుతుంది. మరి ఈ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఈ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. యూ కెన్ సింప్లీ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్లాస్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్ గా అవైలబుల్ గా ఉంటాయి కాబట్టి బై యూజింగ్ దిస్ రెఫరెన్స్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ఎనీథింగ్. ఓకే, యూ కెన్ యాక్సెస్ ఎనీథింగ్. ఇప్పుడు ఎనీథింగ్ అంటే ఏమేమి ఉంటుంది ఇక్కడ? ఎయిదర్ స్టాటిక్ ఆర్ నాన్ స్టాటిక్, అంతే కదా? అట్ ది ఎండ్ ఎయిదర్ స్టాటిక్ ఆర్ నాన్ స్టాటిక్. ఇప్పుడు చెప్పండి, స్టాటిక్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తారు? బై యూజింగ్ క్లాస్ నేమ్ ఆర్ రెఫరెన్స్ నేమ్. ఓకే, ఒకవేళ నాన్ స్టాటిక్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, ఖచ్చితంగా ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయాలి. ఏ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తారు? ఈ కేసులో చైల్డ్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఎవరు కూడా మిడిల్ క్లాసెస్ కి ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయరండి. ఎందుకు చేయరో తెలుసా? ఇప్పుడు నేను ఫాదర్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను అనుకోండి, ఈ మెథడ్స్ నేను యాక్సెస్ చేయగలనా? నో. మరి ఇంకా ఈ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఏం ప్రయోజనం మనం? నో. సో దట్స్ వై వి క్రియేట్ ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ద చైల్డ్ క్లాస్. ఓకే, ఓకే, దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఎలా ఇన్హెరిట్ చేస్తాం, వేటిని ఇన్హెరిట్ చేస్తాం అనేది. ఓకే, జస్ట్ వెయిట్, ఐ విల్ ప్రొవైడ్ ద ఫీడ్బ్యాక్ ఫార్మ్. If required, take the screenshot. Okay. So I am providing the feedback form. ఇంతవరకు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? లెట్ మీ నో ఫస్ట్. ఓకే, సో నాట్ మోస్ట్లీ అందరికీ డౌట్స్ లేనట్లే ఉన్నాయి. ఓకే, లెట్ మీ క్రియేట్. Yes, Ajay, we can use access modifiers. Let me complete this. Okay, I will introduce access modifiers after the end of inheritance concept. Okay, screenshot తీసుకున్నారా అంతా? If required, you can take the screenshot. I am minimizing this. Okay, so there are different types of inheritance in Java. Okay, నేను ఇప్పుడు చెప్పింది ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటి, అది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, ఎలా యాక్సెస్ చేస్తారు అని. ఓకే, there are different types of inheritance. Types of inheritance. Okay, what are the different types of inheritance? Single level, multi-level, multiple level, hierarchical. I don't know whether hybrid is there or not. You can cyclic. I don't know whether it is cyclic or not.
I just write cyclic. Okay. Okay, these are the types of inheritance. Okay. Single level, multi-level, multiple, hierarchical, hybrid. I think these both are same, hierarchical and hybrid. Okay. Why should we confuse? Let me remove this. Hybrid means it is a combination of one or more, right? Okay. Single level inheritance along only. By seeing the level, how many levels are there? Having single level. Okay. Class parent, parent class and child class. There is only two classes. Okay. So we have only two classes, child class and parent class. Okay. This is nothing but a single level inheritance. Inheritance ni ela point chestaru ante by seeing the arrow mark. Okay. Why it is pointing towards top? Because this class is inheriting properties from this class. Okay. This is nothing but single level inheritance. Okay. Next what? Multi-level. Grandfather, father, grandson. Okay. His grandfather, his father. This is grandson. Okay. He's getting properties from this and he's getting properties from this class. Okay. Levels. Okay. You can have any number of levels. Apartments unte kada 3 floors, 4 floors, 5 floors like that. Okay. This is single level, only one parent and one child. These may contain multiple, not multiple, multiple classes as a parent. Okay. We have one more thing called GGG. This is not multiple, this is multi-level. If I make any mistake, multi-level. Okay, this is single level. Okay. And next, a very interesting concept, which is multiple. Class A, class B, class C. Okay, this is nothing but multiple inheritance. Class A, class B, and class C. Okay, now it will points like this. Okay. I hope you know Java doesn't support multiple inheritance. How many of you know? Next we have hierarchical inheritance. Do you know the reason why Java doesn't support multiple inheritance?
class X, class Y. What kind of ambiguity? Why ambiguity? See, this is you can take as a hierarchical inheritance. Okay, you can say this as hierarchical. Hierarchical inheritance. Okay. Next, what is cyclic inheritance? If you are from BTech background or a CSE, you may know that deadlock situation. You cannot say it as exactly deadlock situation. One class is inheriting one class. Class A is inheriting the properties of class B, and class B is inheriting the properties of class C. See, it's very interesting. It is inheriting the properties from this class, okay? But class A wants the properties of this. I don't know whether this concept is there or not, but I'm explaining for just knowledge sake, okay? If anyone asks you, explain like this. See, okay, these are various types of inheritance. Okay, now let us start. Advanced questions, please hold your interest. Okay, I will explain later. Inheritance, all these things. So, in single level inheritance, we have only one parent class and one child class. Each child class, parent class యొక్క properties ni, methods ni acquire చేస్తుంది. Acquire means having authority. పొందడం. Okay. Now, multi-level inheritance. You can have 10 number of classes. One class is inheriting another class. That class is inheriting another class, like that. Okay. There is no need to have only 3 classes. You can have n number of classes. Okay. But hierarchy should look like this only. Okay. Now, multiple inheritance. What multiple inheritance says, I think this is not multiple inheritance. Multiple inheritance will looks like this. Okay. I think I made a mistake. Multiple inheritance looks like this. Okay. Looks like this. I think this is clear, right? Single level, multi-level, cyclic, and hierarchical is correct, right? So I'm changing the diagram of multiple. Class A, class B, class C. This is nothing but multiple inheritance.
This is nothing but multiple inheritance. Java doesn't support multiple inheritance. Multiple inheritance, which does Java doesn't support. Okay. So what is the logic here? So if you see previous classes, one class is inheriting the properties of another classes, right? ఇప్పుడు చూడండి, inherit చేయాలి properties ని. So if I create object for class C is equals to new capital C. Okay, I created object for class C. While creating an object for class C is extending what? Actually ఇది possible కాదు, but మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను రాస్తున్నాను. Class extends A. అసలు ఆ స్టేట్మెంట్ తప్పండి. ఓకే, ది స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఎంటైర్లీ రాంగ్. మళ్ళీ మీరు ఇంకెక్కడికి తీసుకెళ్ళి ఇలా చెప్పాడు APSSDC ట్రైనర్ అని అనకండి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఎంటైర్లీ రాంగ్. For your understanding purpose, I am explaining like this. Okay, if I extend like this, ఇప్పుడు ఏ ప్రాపర్టీస్ ని ఇన్హెరిట్ చేయాలి? ఏ ప్రాపర్టీస్ ని ఇన్హెరిట్ చేయాలి? క్లాస్ A ప్రాపర్టీస్ నా, క్లాస్ B ప్రాపర్టీస్ నా? లెట్ మీ నో. రెండింటిని ఇన్హెరిట్ చేయాలా? రెండింటిని ఇన్హెరిట్ చేయాలా? ఓకే, హోల్డ్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్. సార్, class A contains M1 method, sir. Okay, class A contains M1 method. Similarly, class B contains M1 method, sir. Can I have methods like this? Chepandi, can I have methods like this? Two classes same methods ni kaligi undocha undakuda? Yes, right? Okay, so I created object for child class, okay, which is nothing but class C. Okay, now I am trying to call M1 method. A method execute avvali. Which method I needs to execute? Let me know. Class B లోన M1 మెథడా, క్లాస్ A లోన M1 మెథడా? ఒకేసారి రెండు మెథడ్స్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి? కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ? బేస్డ్ ఆన్ ద రెఫరెన్స్? నో, నాట్ బేస్డ్ ఆన్ రెఫరెన్స్. ఎస్ సౌజన్య, రెండు ఎగ్జిక్యూట్ కావు. అదే ఎందుకు? బికాస్ ambiguity. Class M1 means, sir, whether I can execute M1 method of class B or M1 method of class A. It is ambiguity. Okay, the ambiguity ni only 2-3 classes rasi explain cheyadam it's not possible. Okay, let me take a new example. Yeah, hold for some time. I think Revati. Please hold for some time while I introduce the concepts. Okay. Class X contains M1 method. Okay. Class Y contains M2 method. Don't confuse. Okay. Concentrate. Just concentrate. Class Z contains M3 method. Okay, don't confuse. Okay, ఇక్కడ నుంచి కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఒకే క్లాస్ లో ఉంటాయండి. మీరు బాగా ఫోకస్ చేయాలి. ఓకే, ఒక క్లాస్ లో మనం కాన్సెప్ట్ అంతా రన్ అవుతుంది. ఓకే, ట్రై టు ఫోకస్. క్లాస్ F contains M1 method. Okay, class F extends
I will not write an extents as of now. Class U, M3 method, class D contains M1 method and also contains M2 method. Okay, first make the less complexity, then we will go to much complexity. This is M2. Okay, sir, these are the classes. Now, Miranatluga, I have a class called XYZ. Just concentrate. Okay, don't confuse. Sir, class Y is extending class X. Okay. Here extends Y. Okay. Extends F. Extends U. Okay. Extends U. Sir, I have a class called XYZ. Okay, right here. Sir. XYZ is equals to new XYZ. Okay, so this is how I created object for this class, and this class is inheriting Miranatluga. It is not possible andi. Okay, class Z comma D. Meer ikkada and petala comma petalani worry avvadandi because it is not at all correct. Okay. Okay. Sir, by using XYZ, I want to access M1. I want to access M1. It was concept chuddam. Tomorrow I will write the code. Okay, we will write the code. Okay, M1. Sir, where is which M1 I have to call, sir? Whether the method which is available in the class X or else the method which is available in class D. Sir, which method I can execute, sir? Can you say? Incurrent complex ka rally the program. Okay. So you cannot say. Why? Because ఇప్పుడు చూద్దాం కొన్ని కేసెస్ సార్. ఈ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి M1 ని. మరి దీని పరిస్థితి ఏంటి సార్? సరే, మనకు కావాల్సింది X లో ఉన్న M1 అనుకోండి, ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ టైం D లో ఉన్న M1 కావాలి. చెప్తారా మీరు? ఈసారి ఇక్కడ క్లాస్ లో ఉంది, అది తీసుకెళ్ళి ఎగ్జిక్యూట్ చేయి అవుతుంది. ఈసారి మనం చేసాం కదా దాన్ని, ఈరోజు ఈ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. యూ కెనాట్ డూ లైక్ దట్. ఓకే, సో యాక్చువల్ గా కాన్సెప్ట్ ఇది కదా ambiguity. There is a constructor chaining we have. Okay, if possible I will explain today itself. Okay, so you cannot call like this. So that's why multiple inheritance is not possible. Okay. Okay, multiple inheritance is not possible. It is one of the reason. Okay, ambiguity. Now everyone concentrate. ఇప్పుడు వరకు ఎవరికి డౌట్స్ లేవు కదా? So far, let me know this. I will introduce constructor calling. Okay, I think everyone have no doubts. I hope so. Okay, now interesting point will come into picture. Sir, every class has a constructor. Every class has a chief. Every class can contain a constructor. Is it right or wrong, sir? Every class can contain a constructor. Is it right or wrong? మీరు ఎంత ఫాస్ట్ గా చెప్తేనే అంత ఫాస్ట్ గా ఇంకా సబ్జెక్ట్ ఎక్కువ చెప్పగలను మీకు. రైట్? Sir, what is the purpose of constructor? Sir, what is the purpose of constructor?
Some interesting question. Sai Narayana. If it has object, it has అన్నాడు. అంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే కన్స్ట్రక్టర్ ఉంటుంది అని సాయి నారాయణ అంటున్నాడు. ఓకే, నోట్ దిస్ పాయింట్ సాయి నారాయణ. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. సార్ ఆబ్జెక్ట్, go to our example. Sir, I created object for which class here? I created object for which class? సార్ ఎవరైతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అన్నారో వాళ్ళు చెప్పండి. ఇక్కడ నేను ఏ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశానండి? అడ్వాన్స్ క్యాలిక్యులేటర్. దెన్ హౌ ఐ am able to access this method? Okay then. Sir, can we create an object for calculator class? Can anyone explain? Interesting question. So, sir, add a method, non-static method, static method. Add a method, non-static, static. Non-static kada. మరి నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి కదా. ఇస్ ఇట్ రైట్? నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. మరి మీరు ఏ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు? చైల్డ్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. మరి పేరెంట్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుందా? కెన్ ఎనీవన్ ఎక్స్ప్లెయిన్? మరి పేరెంట్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుందా? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా మీరు మెథడ్ యాక్సెస్ చేసుకోగలరా? రెండు విధాలుగా వస్తున్నాయి ఆన్సర్లు ఇక్కడ. సార్, యాడ్ మెథడ్ అనేది నాన్ స్టాటిక్. ఓకే, నాన్ స్టాటిక్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఆబ్జెక్ట్ కావాలి. ఓకే, నేను ఇక్కడ క్యాలిక్యులేటర్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ఏం క్రియేట్ చేయలేదు, బట్ ఐఎమ్ యాక్సెసింగ్. హౌ కెన్ ఐ యాక్సెస్? అవును, ఇన్హెరిట్ చేశారు, బట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఆబ్జెక్ట్, రైట్? ఇన్ ఆర్డర్ టు యాక్సెస్ ఎ నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఎవ్రీవన్ ఫోకస్ నౌ. సార్, ఇంతవరకు మనకి ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్స్ లేవు కదా. ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఏ కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే, ఐఎమ్ creating a constructor. How can I create the constructor? Here, ADV calculator. Okay, I think this is enough to say that this is a constructor, right? Constructor calling. Okay, ఇక్కడ నేను కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేశాను ఇక్కడ అడ్వాన్స్ క్యాలిక్యులేటర్ క్లాస్ లో. లెట్ us create one more constructor inside the calculator. Okay, I am creating one more constructor. So I am creating one more constructor. Let me create object for the child class. Okay,
let me create object for the child class. Okay, already ఇక్కడ create చేసాం కదా main method లో. Let us see what will be the output. Please just a minute. Okay, see the output here. Constructor, calculator constructor calling, advanced constructor calling. Yeah, Harshni, మనం ఆబ్జెక్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేయకపోతే ఇంటర్నల్ గా జావా క్రియేట్ చేస్తుంది, బట్ యూ డోంట్ నో ఇలా ప్రింట్ చేస్తే కానీ మనకి తెలియదు. ఓకే, ఎందుకు ఇలా వచ్చింది సార్? వాట్ కాన్సెప్ట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ రైట్ నౌ? లెట్ మీ నో ఫస్ట్. వాట్ కాన్సెప్ట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ నౌ? Inheritance, right? Inheritance means acquiring the properties from super class to child class. ఎలా inherit అవుతుంది? Sir, here constructor plays a very important role. Okay, see, let me put this side by side. Okay, sir, how can you inherit? Class లో నాన్ స్టాటిక్ కూడా ఉంటుంది కదా. సో నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఉంటాయి, వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. స్టాటిక్ ని యాక్సెస్ చేయడానికి we don't need to create an object, but when it comes to non static concept you must have a object. How can you create an object? How can you create an object? By calling the constructor. Is it right? How can you create an object? By calling the constructor, right? So internally here we are creating object for the parent class. Okay, internally we are creating object for the parent class. Sir, how can you say that? By seeing this statement you can say that. Is it right or wrong? Okay, see here, ఇక్కడ ఈ క్లాస్ కి నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశానంటే ప్రాపర్టీస్ ఎలా ఇన్హెరిట్ అవుతాయి అంటే ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ విల్ ఇనిషియలైజ్. ఓకే, ఎవ్రీవన్ ఫోకస్. While inheriting classes internally, constructor callings will happen. So what is constructor calling? ఇక్కడ constructor ఎలా కాల్ అవుతుందంటే whenever you inherit z, z is extending y. Okay, again y is extending x. Again x contains some properties, right? X contains some properties. అక్కడ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయని ఎలా తెలుస్తుంది? ఎలా తెలుస్తుంది అంటే అక్కడ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయని ఫస్ట్ ఎవ్రీ వేరియబుల్ మస్ట్ ఇనిషియలైజ్. ఓకే, when the class is called, okay, when the class is loaded into the memory, all the static variables got initialized. Okay, all the static variables got initialized.
బట్ ఇన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ మీరు చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశారు అంటే పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ ని కానీ వేరియబుల్స్ ని కానీ యాక్సెస్ చేసే స్కోప్ ఉంటుందా ఉండదా? ఉంటుంది కదా. సో వీ హ్యావ్ ఏ ఛాన్స్ టు యాక్సెస్ ద సూపర్ క్లాస్ నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ఆల్సో. ఓకే, మరి అక్కడ వేరియబుల్ ఉంది అని ఎలా తెలుస్తుంది? ఇంటర్నల్లీ కన్స్ట్రక్టర్ విల్ ఇనిషియలైజ్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్? What is the role of constructor? Constructor is used to initialize the object, right? Initialize the object. Ela initialize chestundi? By taking the properties and methods into picture. Okay, వాటన్నిటిని మనకి అవైలబుల్ గా ఉంచుతుంది. సో ఇంటర్నల్లీ compiler constructor will initialize the non-static variables and methods. Okay, internally it will load. Okay, so that you can know that we have non-static methods so and so in the parent class. Okay, parent class to so and so methods nani telustundi manaki. Ela by initializing the constructor. Enduku use chestarandi constructor ni? Properties ni initialize cheyadaniki. ఓకే, సో ఇనిషియలైజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? అవన్నీ కూడా ఇనిషియలైజ్ అయిపోతుంది. లెట్ us see one small example here. A dummy example. Are you feeling any tricky? Any difficulty? Yeah, small difficulty, but while by focusing and analyzing and practicing, you will overcome that. Okay, constructor chaining. Okay, you can take it as a constructor chaining. చూడండి, క్లాస్ విన్నంత మాత్రాన సబ్జెక్ట్ రాదండి. షుడ్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, I have a class called X. Okay, I have a constructor here. Okay, I will create a constructor SYSO X constructor. Okay, Control C and Control V and Control V. This is Y and this is Y. This is Y and this is Z. This is Z. The Z class extends Y. This class extends X. Okay. Now my constructor chaining class is extending Z class. Okay, I have constructors. Okay, if I created objective for constructor chaining class, okay, I will not write, I will simply copy paste. Constructor chaining CC is equals to new constructor. I am just creating object. See, ఇది మనకి ఇక్కడ అవసరం లేదండి. ఇక్కడైనా మళ్ళీ యాక్సెస్ చేయట్లేదు. I just creating object. So this is enough. Okay, saving the program and see the output now. Okay, ఇక్కడ ఒక కన్స్ట్రక్టర్ కూడా క్రియేట్ చేద్దాం మనం. ప్రాక్టీస్ ద సేమ్ థింగ్. ఓకే, మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేయండి ఈరోజు.
X, Y, Z constructor. See the order. See the order X, Y, Z. See the inheritance order. This is the root class. This is the second root class, and this is the third root, and this is the base class. Okay, this is the base class. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే when you try to create object for this class, okay, it will create call the constructor. Okay, internally this constructor will call the parent class constructor, which is nothing but z of. Internally this class will call this class constructor. Internally this constructor will call this class constructor. This is how constructor chaining will happen. Okay, super class constructor ni call chestundi. This is an example. Okay, this is the proof. You can write main class in anywhere. Okay, but you need to maintain the rules and regulations. Okay, I hope everyone understand. Okay, sir, ఇప్పుడు ఆలోచించండి, when we initialize properties in the constructor, what will happen? It will simply initialize all the values. Okay, ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ ని కాల్ చేయడం అంటే సింపుల్ గా ఈ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం కాదండి. ఓకే, ఇంటర్నల్లీ ఈ క్లాస్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్, బిహేవియర్స్ అన్నిటినీ కూడా ఇనిషియలైజ్ చేస్తుంది. ఓకే, if you initialize anything here like int age or else string name, ఇలా ఇస్తే వీటిని ఇనిషియలైజ్ చేస్తూ ప్రీవియస్ గా వెళ్ళి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఉన్న అంటే సూపర్ క్లాస్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ని కూడా ఇనిషియలైజ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఆర్డర్ గమనిస్తే ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే కన్స్ట్రక్టర్ ఏది? ఎక్స్. ఓకే, అంటే ఈ క్లాస్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ఇన్హెరిట్ అవుతే కానీ ఈ క్లాస్ కి కంట్రోల్ రాదు. ఈ క్లాస్ ఇన్హెరిట్ అవుతే కానీ ఈ క్లాస్ కి కంట్రోల్ రాదు. ఈ క్లాస్ కంట్రోల్ కంప్లీట్ అవుతే కానీ ఈ క్లాస్ కి కంట్రోల్ రాదు. చూసారా, మీరు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది కన్స్ట్రక్టర్ చేయని క్లాస్ కి, బట్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఏంటి? ఎక్స్ క్లాస్. ఓకే, ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్. దెన్ ఇవన్నీ లోడ్ చేసిన తర్వాత ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా ఈ క్లాస్ కి ఇన్హెరిట్ అవుతుంటాయి. ఓకే, దెన్ ఇట్ విల్ ఇన్హెరిటెడ్ టు దిస్ క్లాస్, దెన్ ఇట్ విల్ కమ్ ఇన్ టు దిస్ క్లాస్. Okay, this is how properties and methods will be initialized internally. You cannot see. Okay, this is internally constructor calling. Z is undefined. Okay. See here, ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది కదా. ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చింది? ఇక్కడ అన్ని డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్స్ అండి, కానీ ఇక్కడ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉందా అంటే లేదు. మనం ఏం చేస్తున్నాం? పారామీటర్స్ యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, ఏం చెప్తా దీన్ని? పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ అని అంటున్నాం కదా. ఇక్కడ చూడండి ఎర్రర్ వస్తుంది. ఏం చెప్తుంది ఎర్రర్? ఇంప్లిసిట్ సూపర్ కన్స్ట్రక్టర్ z of is undefined, must explicitly invoke another constructor. ఇక్కడ ఇంప్లిసిట్ అంటే ఏంటండి? ఇంటర్నల్లీ. ఓకే, ఇంటర్నల్లీ సూపర్ కన్స్ట్రక్టర్ z of ని కాల్ చేస్తున్నాం, కానీ ఇక్కడ అటువంటి కన్స్ట్రక్టర్ లేదు. ద యూజర్ డిఫైన్డ్ విత్ పారామీటరైజ్డ్. ఓకే, యూజర్ డిఫైన్డ్ ఏ కన్స్ట్రక్టర్ విత్ parameters. So I will not create a constructor. చూసారా, ఇప్పుడు క్రియేట్ చేయొచ్చు కదా జావా డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ని, బట్ he is not creating. Okay, you should create. If I remove this, it will consider it as a default constructor. Okay, okay, ఇప్పుడు చైనింగ్ ఇలా టాప్ కి వెళ్ళి బాటంకి వచ్చింది కదా. I hope everyone is clear, right? Let me know. I will explain one last point and then we'll close the session. I think everyone is clear, right? Okay. Now come to the ambiguity. Come to the
ambiguity. Okay, sir, if I call M1 method, see here, if I call M1 method, first ఏం జరుగుతుందండి, ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ జరుగుతుంది. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ జరిగే ప్రాసెస్ లో కన్స్ట్రక్టర్ విల్ బి కాల్డ్, రైట్? ఇప్పుడు చెప్పండి, కన్స్ట్రక్టర్ కాలింగ్ ఈ సైకిల్లో వెళ్ళాలా, ఈ సైకిల్లో వెళ్ళాలా? ఇప్పుడు ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ కాలింగ్ చేశారు కదా. నౌ కీప్ దట్ కన్స్ట్రక్టర్ కాలింగ్ ఇన్ ద మెథడ్ బ్రెయిన్. ఓకే, నౌ అప్లై హియర్. ఇక్కడ XYZ క్లాస్ అంటే ఏంటి? ఈ క్లాస్. ఓకే, ఈ క్లాస్ Z ని D ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది. Z క్లాస్ ఏమో ఇది, అగైన్ Z క్లాస్ Y ని, Y క్లాస్ ఏమో X ని ఇన్హెరిట్ చేస్తుంది. అలాగే D క్లాస్ U ని ఇన్హెరిట్ చేస్తుంది, U క్లాస్ F ని కూడా ఇన్హెరిట్ చేస్తుంది. ఓకే, 2 ట్రీస్ లాగా అన్నమాట. ఓకే, ఇదొక సబ్ ట్రీ, ఇదొక సబ్ ట్రీ. ఓకే, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మల్టీ లెవెల్. ఓకే, దిస్ ఈస్ వన్ మల్టీ లెవెల్, దిస్ ఈస్ వన్ మల్టీ లెవెల్. బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి చైనింగ్ ఇలా ఉంది. ఓకే, నౌ కన్సిడర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. సార్, ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్లాస్. ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ జరగాలి. ఎలా జరుగుతుంది? కెన్ ఐ గో ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ ఆర్ ఎల్స్ ఐ కెన్ గో ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్? కెన్ ఐ గో ఇన్ దిస్ ఆర్ దిస్? నాకేంద్ర, ఇట్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్ లైక్ దట్. XYZ FUD, ఇట్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్ లైక్ దట్. సార్, ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు సార్, 3 క్లాసెస్ ఉన్నాయి. కెన్ యూ గివ్ గ్యారంటీ ఆల్వేస్ దేర్ విల్ బి 3 క్లాసెస్? ఇక్కడ 3 క్లాసెస్ మాత్రమే ఉంటాయి, మీరు గ్యారంటీ ఇవ్వగలరా? ఇట్ కెన్ బి ఎ నంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్. ఐ విల్ క్రియేట్ 100 క్లాసెస్. కెన్ ఇట్ కమ్ బ్యాక్? ఇలా 100 క్లాసెస్ తర్వాత మళ్ళీ ఇలా వెనక్కి వచ్చి ఇలా వెళ్తుందా? ఆలోచించండి. ఆర్ ఎల్స్ ఐ విల్ క్రియేట్ వన్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, I will create one small example. ఇవన్నీ కూడా చైల్డ్స్. ఓకే, ఒక ట్రీ గీస్తున్నా నేను. ఓకే, ఒక ట్రీ గీస్తున్నా. ఈ ట్రీ ఎక్కడ మొదలవుతుందో ఎక్కడ అవుతుందో చెప్పండి, చూద్దాం. Can you explain where it is starting and where it is ending? Your object creation is also looks like this. చెప్పండి, స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏంటి, ఇక్కడ ఎండింగ్ పాయింట్ ఏంటి? ఏ క్లాస్ పేరేంటి, ఏ క్లాస్ చైల్డ్? కెన్ యూ డిఫైన్? ఇందాక చెప్పారు కదా, XYZ FUD. Does it happens here? Nagendra Kumar, I think so. It will never happen. Okay, మీరు చెప్పగలరా ఇక్కడ ఎండ్ అవుతుందని? ఐ విల్ క్రియేట్ సమ్ హండ్రెడ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్. కెన్ యూ సే? ఇప్పుడు ఆలోచించండి, కన్స్ట్రక్టర్ కాలింగ్ కూడా ఉంది కదా. కన్స్ట్రక్టర్ ఎలా కలుగుతుంది? ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది స్టార్టింగ్ పాయింట్ అనుకుంటే, ఇలా వెళ్ళి ఇలా వెళ్ళి ఇలా 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 వెనక్కి వస్తుందా? వెనక్కి వస్తుందా ఇలాగా? నో, ఇట్ ఈస్ ambiguity. ఓకే, సో దట్స్ వై జావా డజంట్ సపోర్ట్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ద concept. I cannot give any definitions. Okay, you can take definitions from the textbook or Google. Okay, for all these reasons, Java doesn't support multiple inheritance. I hope you understand. Okay, sir, Java multiple inheritance support చేయలేదు. Sir, multiple inheritance is a part of object oriented programming. Okay,
multiple inheritance is a part of object oriented programming. So object oriented programming ఏం చెప్తుంది, మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుందని చెప్తుంది. కానీ జావా ఈస్ వయోలేటింగ్. ఓకే, జావా ఈస్ violating, right? So that's why you can say that Java is not completely object oriented programming. Okay, you can say that Java is not completely object oriented. How Java is not completely object oriented programming? Sir, Java doesn't support multiple inheritance. That's it. Okay, there is one more rule also. Okay, everything will be object, right? In object oriented programming, in OOPS concept, everything will be an object. Sir, you are taking integer, sir. You are taking integer, float, not complex, long. Sir, what are these types? What are these types? ఒక పదం చెప్తారు కదా, ఏంటది? ప్రిమిటివ్. ఓకే, ప్రిమిటివ్ డేటా type. These are primitive data type, but object oriented programming says that everything will be treated as an object. Object contains properties and behaviors, but int, float, long, these are primitive types. These are not object type. So Java is not completely object oriented programming, but Java is purely object oriented programming. Okay, this is for today's class. I hope you have some clarity. So why Java doesn't support multiple inheritance? Okay, so let me know if you have any questions. Ashni, is this statement? Constructor calls. Okay, Java primitive types ni kuda support చేస్తుంది, కానీ object oriented programming ఏం చెప్తుంది, ప్రతిదీ కూడా object అని చెప్తుంది. But primitive types are not object types. Okay, primitive is different from object. ఎలా సార్? ఇంటికి ప్రాపర్టీస్ బిహేవియర్స్ లేవండి. ఓకే, int is a primitive data type. Int doesn't have any properties and behaviors. Okay, okay. Saujanya, constructor calling ఎలా చెప్తుందంటే, if you create object for child class ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసే ప్రాసెస్ లో కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది. ఓకే, ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ లో ఏమవుతుంది అంటే, చైల్డ్ క్లాస్ విల్ కాల్ ద పేరెంట్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే, మీకు ఎక్కడ స్టేట్మెంట్ కనిపించదు, బట్ ఇంటర్నల్లీ ఇట్ విల్ కాల్ ద పేరెంట్ క్లాస్. పేరెంట్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ ని కాల్ చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది? ఇఫ్ యూ ఇనిషియలైజ్ ఎనీ ప్రాపర్టీస్ హియర్, ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ ఎందుకండి? ప్రాపర్టీస్ ని ఇనిషియలైజ్ చేయడానికి కదా. సో if you initialize any properties here, these properties will be assigned. Okay, initialized. See here, this dot v is equals to v. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను, వాల్యూస్ ని ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ తీసుకోవాలండి int a, v. ఓకే, ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నాను. బై డిఫాల్ట్ గా నేను ఇలా రాశానండి. ఓకే, నేను మళ్ళీ ఇక్కడ ఇది మళ్ళీ కాంప్లెక్సిటీ క్రియేట్ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను ఇలా చేశానంటే. Okay, let it be. So
ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, ప్రాపర్టీస్ ని ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నాను. ఎందుకు? బికాస్ నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయిన టైంలోనే ప్రాపర్టీస్ ని కూడా ఇనిషియలైజ్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను. దెర్ ఈస్ ఏ ఛాన్స్. ఓకే, ఖచ్చితంగా ఎలాగా చేయాలన్న రూల్ ఎక్కడ లేదు, బట్ దెర్ ఈస్ ఏ ఛాన్స్. ఓకే, ఎందుకు ఛాన్స్ అంటున్నాం? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసే ప్రాసెస్ లోనే మనం వాల్యూస్ ఇనిషియలైజ్ చేయడానికి కన్స్ట్రక్టర్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే ఓకే, సో ఇలా వాల్యూస్ ఇనిషియలైజ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మీరు ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ ని వాడుతున్నారు. మరి ఈ క్లాస్ కి కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేయకపోతే ఈ వాల్యూస్ ఇనిషియలైజ్ అవుతాయా? ఈ క్లాస్ కి కన్స్ట్రక్టర్ లేకపోతే ఈ వాల్యూస్ ఇనిషియలైజ్ అవుతాయా? నో, రైట్? సో మేబీ మీరు ఏమనుకుంటారు, కన్స్ట్రక్టర్ ద్వారా మాత్రమే వాల్యూస్ ని ఇనిషియలైజ్ చేయాలని అనుకుంటారు. దేర్ ఇస్ ఏ ఛాన్స్. ఓకే, సో దట్స్ వై ఇంటర్నల్లీ వన్ కన్స్ట్రక్టర్ విల్ కాల్ అనదర్ కన్స్ట్రక్టర్. ఇంకా ఇంటర్నల్ గా చాలా జరుగుతాయండి. ఓకే, అవన్నీ ఇక్కడ అవసరం లేదు. ఓకే, సో ఇంటర్నల్లీ ఇట్ విల్ ఇనిషియలైజ్ ఆల్ ద వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్. ఓకే, ఇనిషియలైజ్ అవ్వడం అంటే మెమరీలోకి లోడ్ అయ్యే ఛాన్స్ అన్నమాట. ఓకే, మెమరీలోకి క్లాసెస్ అన్ని లోడ్ అవుతాయి. ఓకే, వెన్ ఎవర్ యూ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్, క్లాస్ అనేది మెమరీలోకి లోడ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఆ క్లాస్ లో ఉన్న స్టాటిక్ వేరియబుల్స్, నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్, స్టాటిక్ మెథడ్స్, నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ అన్ని కూడా మెమరీలోకి ఇనిషియలైజ్ అవుతాయి. ఓకే, ఎప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు. ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అవ్వబడుతుంది? కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేసినప్పుడు. అందుకోసమే ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ కాలింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, మీరు వద్దనుకున్నా కూడా కన్స్ట్రక్టర్ కాలింగ్ అనేది జరుగుతుంది. యూ కెనాట్ స్టాప్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ నౌ. సో already most of the people left the class. Okay then. So while coming tomorrow's class, practice single level, multi level, multiple ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయలేరు. Okay, tomorrow's task, practice single level, multi level, hierarchical if possible, or do. Okay, do some practice. Tomorrow we will see method overloading and method overriding. Okay, tomorrow నుంచి కాన్సెప్ట్స్ ఇలాగే ఉంటాయండి. బీ ఫోకస్ అండ్ ప్రాక్టీస్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్. ఓకే, similarly, okay, practice this as much as possible. We will see in tomorrow's class. Okay, I hope you don't have any doubts, right? I am closing the session. Thanks for the session. We will meet in tomorrow's class. Ramesh, you can take the W3 Schools document. Okay, or else you can go tutorials point or Java T point, whatever you prefer, you can.